I'm gonna fly over you again. 2,500 knots. Wow. That's some great control. 460 at 8,000 knots. 110 Overlord 11 pop-up group 26. Minimum speed. Flare. To DCS, இது வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபைட்டர் ஜெட் சிமுலேட்டர் கேம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு MiG-29 டாக் ஃபைட் அண்ட் பிவிஆர் பண்ண போறோம். டாக் ஃபைட்னா லைக் வந்து பக்கத்துல சண்டை போடுறது, பிவிஆர்னா லைக் லாங் ரேஞ்ச் காம்பேட் மாதிரி. நம்ம கிட்ட வந்து இன்னைக்கு ஒரு R-27ER R-73 மிசைல் இருக்கு. அவன் R-77 யூஸ் பண்றான். அது வந்து ஒரு சுப்பீரியர் மிசைல். ஸோ டாக் ஃபைட் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாக் ஃபைட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதோட அனாலிசிஸ் இருக்கும், அப்புறம் பிவிஆர் இருக்கும், அதோட அனாலிசிஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க. ஸோ MiG-29 Su-27 லைக் வந்து சோவியத் யூனியன்ல செஞ்ச ஜெட்ஸு. லைக் இது வந்து ஏன் அண்ணன் தம்பி சண்டை மாதிரினா லைக் வந்து ரெண்டுமே சோவியத் யூனியன்ல செஞ்ச ஜெட்ஸு. MiG-29 வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மெயினாக நேவல் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நேவி நேவியோட ஏவியேஷன் விங்குக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. Su-27 இன்னொரு மாடல் Su-33 ஒன்று இருக்கு, அதையும் நேவிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. Su-27 த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ நல்லா இருக்கும். MiG-29 ஸ்லோ மெனியூவரபிலிட்டி, ஸ்லோ ஸ்பீட்ல சம மெனியூவரபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ லைக் இந்த ஃபைட் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபைட்டோட ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பிளேயரை ஃபைட் பண்ணுறேன். ஸோ லைக் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் பேசுறது இங்கிலீஷில் இருக்கும், ஆனால் அனாலிசிஸ் தமிழில் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபைட் பார்ப்போம் இப்போ. IR missiles you want to Yeah. stay really close together and slow. Okay. So how about we merge at 700 or 750? Okay. Somewhere between there. Yeah. We'll be able to stay closer. It'll be harder to use our missiles. Colt 1, Wizard 3-1, merged. Colt 1, Wizard 3-1, Bra 05040 at 19,000 knots. Yo, I can't fire. The fuck is wrong now? Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. MiG-29's fast. You probably can't run. I'm trying to look for you. Pull up. Oh. Pull up. Pull up. I lost you too. Ooh. Oh. Oh. You dodged my first one though. ஸோ கைஸ் ஃபைட் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபைட்டோட அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். ஸோ லைக் இந்த டூல் வந்து நம்ம ஜெட் எப்போ ஃபயர் பண்ணுறோம், எப்போ ஃப்ளார் பண்ணுறோன்றது எல்லாத்தையும் காட்டும். அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். இப்போ 27 இருக்கேன், என் ஆப்போனண்ட் இங்கே MiG-29 இருக்கான். ஸோ லைக் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி 750 ஸ்பீடில் வந்து மர்ஜ் ஆகிறோம். அவன் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஒரு அட்வான்டேஜ் பொசிஷனுக்கு போயிட்டான். ஸோ லைக் நான் ப்ரீ ஃப்ளேர் பண்ணிவிட்டு அவன் மிசைலை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து லைக் அவனுக்கு மேலே போகலான்னு பார்த்தேன். பட் லைக் நான் அதில் லைக் ரொம்ப ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜான பொசிஷனுக்கு நான் இதாகிட்டேன்.
ஸோ நான் வந்து மறுபடியும் ப்ரீ ஃபிளேர் பண்ணுறேன். அவன் மிசைலை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் ஃபயர் பண்ணானா. ஸோ அவன் நினச்சிருந்தா இங்கேயே அவனுக்கு நிறைய ஃபயரிங் சொல்யூஷன் இருந்திருக்கும். அவன் மிஸ் பண்ணிட்டான் அதை. ஸோ லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் என் 6ல் இருக்கான், என் பின்னாடி இருக்கான். டேரெக்டாக என்னால் அவனை பார்க்க முடியல. விஷுவல் கான்டாக்டை லூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ லைக் நான் வந்து இந்த மிசைலை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து லைக் இந்த மவுண்டெயினை ஒட்டியே இருக்கேன். எனக்கு இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவன் சுத்தமாக எங்கே இருக்கான்னு தெரில. அவனும் மலை பின்னாடியே ஒளிஞ்சிக்கிட்டு வந்தான். நிறைய இடத்துல ப்ரீஃபயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அவன் மிசைலை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு. நான் வந்து இந்த மலையில் கீழே போயிட்டேன். அவனும் என் விஷுவல் கான்டாக்டை லூஸ் பண்ணிட்டான். அவனும் மேலேயே இருக்கான். இப்போ நான் வந்து அவனை பார்த்துட்டேன். நான் வந்து Su-27 த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கோப்ரா புல் பண்ணி லைக் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மிசைல் ஃபயர் பண்ணுறேன். அது ட்ராக்கே ஆகல. செகண்ட் மிசைல் அவுட், டைரக்ட் ஹிட். ஸோ கைஸ் அதுதான் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டாக் ஃபைட்டோட அனாலிசிஸ். நாங்கள் நிறைய டாக் ஃபைட் பண்ணோம், நிறைய விவிஆர் பண்ணோம். இப்போதைக்கு லைக் நான் வந்து இதில் எது பெஸ்ட் கிளிப்ஸோ நான் அதை மட்டும் தான் எடுத்து போடுறேன். ஏன்னா லைக் வீடியோவை ஷார்ட்டாக வைக்கிறதுக்கு நான் அடுத்தடுத்த பாட்டில் அடுத்தடுத்த டாக் ஃபைட்ஸும் அடுத்தடுத்த பிவிஆர் ஃபைட்ஸும் போடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லைக் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அது வந்து டாக் ஃபைட். இப்போ நான் வந்து பிவிஆர் ஃபைட்டோட அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். பிவிஆர் ஃபைட் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் அதோட அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். Let's go. I saw you before you launched though, so waiting wouldn't really help. Pull up. Pull up. Maybe if you stayed low, it'd have been harder for me to find you. I don't know. Pull up. Pull up. Or maybe if I. Pull up. I said maybe if you stayed lower, it'd have been harder to find you. So I don't know though. Okay. Pull up. Pull up. Pull up. I wish I could turn my radar and my IR on at the same time. You can get to do it sometimes, but not always. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Where do you keep hiding? I don't know, man. I'm still getting radar pings from you. You are not the one scanning me? Pull up. I don't know. Yeah, my RWR says I'm getting pinged. Is it the first light or is it the The first light, last yeah. light or the fourth light? Now it's the last Pull light. up. Earlier it was the first light. Pull up. Pull up. Huh. Pull up. I didn't see you, but I guess I was still facing you. Fort 5, Wizard 3-1, pop-up group 3. So which light means I'm getting pinged by an aircraft? At 9,000. The very first one. Closest to the middle. Closest to the middle of the plane. Make sense? Okay, so what does the last one mean? I believe it's ground. Oh, You can look up all the... There's like a 350-page manual for these planes. yeah. 5, Wizard The 3-1, simple planes. draw I mean, that's crazy, you know? 418 Yeah. at The Hornet 9,000. had like a 800-page manual, man. The what? Hornet. Yeah, I bet. Pull up. Pull up. Pull up. I've never checked the Pull up. F5's manual. I don't know how big it is. It's called Chucky's manual for the Hornet, I think.
I feel like you know where I am. I'm still searching for you. I'm bingo fuel. Nah, I'm good though. So does the Su-23 has the R-77? The what? The Su-33? Yeah, the Su-33, yeah. Fuel It does not. 1500. The MiG-29S is the only Russian aircraft in the game that gets it, I believe. I mean, they can be modded to use it like that in that growling server. Okay. Which I'm glad they did that. I wish they would give us a better R-77 though. Yeah, the R-77M is like much better, I think. The M? Yeah. I thought so too, but when I looked up, it says that's just the export model of the normal R-77. Oh, is it? That's what it says. It says the R-77-1 is the next Fuel best one, though. 800. The better one. Okay. The Bingo upgraded. fuel. I think it got rid of the fins on it. I don't know though. Okay. I'm gonna run out of fuel before we find each other. Fuel 500. You sure you didn't leave the battlefield? I don't know where you are. Oh, yep, there you are. Yep. ஸோ கைஸ் அந்த பிபிஆரோட அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். இந்த பிபிஆர் ஃபைட்டில் அந்த ஆப்போசிட் டீமில் இருந்தவர் தான் நிறைய தடவை ஜெயிச்சாரு. லைக் அவர் யூஸ் பண்ண MiG-29 வந்து R-77 ஒரு மிசைல் ஒன்று இருந்தது. அது லைக் சுப்பீரியர் மிசைல். லைக் எனக்கு அந்த மிசைல் இல்லை. ஸோ லைக் அவருக்கு அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்தது. ப்ளஸ் அவருக்கு இந்த கேம் ஆடுறதுல 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. நான் இப்போதான் இந்த கேம் புதுசாக ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் லைக் அதெல்லாம் ஒரு ரீசன் கிடையாது. அவர் நல்லாவே விளாண்டாரு. பட் லைக் இருந்தாலும் லைக் நான் இந்த பிவிஆர் ஃபைட்டுக்கு வந்து எனக்கு எது பெஸ்ட் கிளிப்புன்னு தோணுச்சோ நான் அதை தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். பட் லைக் நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் அவர் ஜெயிச்ச வீடியோவும் நான் போடுறேன். ஏன்னா லைக் ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அவர் நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ லைக் பட் இந்த வீடியோவில் நான் ஏன் இந்த இது போட்டேன்னா லைக் அவர்கிட்ட R-77 இருந்ததால லைக் நான் வந்து லைக் என் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா இந்த பிவிஆர் ஃபைட்டுக்கு லைக் லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக போய் அவர் ரேடார் இதுலேருந்து தப்பிச்சு லைக் அதுக்கப்புறம் ரீகமிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரேடார் யூஸ் பண்ணாமல் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம்லேயே அவரை டார்கெட் பண்ணி லைக் அவரை ட்ராக் பண்ணேன். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ஃபைட் இது போட்டேன். லைக் நான் இந்த ஃபைட்டு ஃபுல்லாகவே நான் ரேடாரே யூஸ் பண்ணல. நான் வெறும் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணேன். ப்ளஸ் லைக் நான் ஃபயர் பண்ண மிசைலும் இடி மிசைல் அவருக்கு லைக் நான் எந்த சான்ஸுமே கொடுக்கலனா வார்னிங் வரத்துக்கு. ஸோ லைக் நான் ஈவோவில் லாக் பண்ணதால அவருக்கு ரேடார் வார்னிங் வந்திருக்காது. இடி ஃபயர் பண்ணதால அவர் ஆர்டபிள்யூஆர் போயிருக்காது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹீட் சீக்கிங் மிசைல். ஸோ லைக் அதுதான் இந்த பிவிஆர் ஃபைட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜினால தான் நான் வின் பண்ணேன். ஸோ லைக் இந்த ஃபைட்டோட அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். 35 ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்பயே டாச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் டேரெக்டாக அவர் முன்னாடி போகல. அவர் இப்போ தான் ஸ்பான் ஆகிருக்காரு. நான் லைக் நான் அவரை டாச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா அவர்கிட்ட R-77 மிசைல் இருந்தது. 30 kilometers ரேஞ்சில் அந்த மிசைலை டாச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லைக் நான் வந்து அவரை இப்பயே நான் டாச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்.
ஸோ இந்த ஃபைட்டை பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஃபைட்டில் பேசிகிட்டு இருப்போம், நான் என்ன தப்பு பண்ணேன், அவர் என்னை எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்ற மாதிரி. ஸோ லைக் நான் பார்த்தீங்கன்னா லைக் லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் அதுதான் என் ஸ்ட்ராட்டஜி ரேடார் கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா என் பின்னாடி எங்கேயோ இருக்காரு, அவரும் என்ன தேடிட்டு தான் இருக்காரு. அவர் அங்க என் பின்னாடி இருக்காரு. இதுதான் அந்த MiG-29. இதுதான் நான் இன்னும் லோ அண்ட் ஃபாஸ்ட் என் ஸ்ட்ராட்டஜி. அவர் ரேடார் இதுலேருந்து தப்பிக்கிறது தான் என் ஸ்ட்ராட்டஜி. ப்ளஸ் லைக் அவருக்கும் எனக்கும் லைக் நான் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஏற்றுறனோ அவ்வளோக்கு அளவு நான் அந்த R-77 மிசைல்லேருந்து தப்பிக்கலாம், எனக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கிட்ட போக போக லைக் எனக்கு சான்ஸ் கம்மியாயிடும். ஸோ லைக் நான் முடிஞ்ச அளவு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஸ்பீடப் பண்ணுவோம். யா, முடிஞ்ச அளவு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் இப்போதான் நான் ரீகமிட் பண்ணுறேன். இப்போதான் நான் ரீகமிட் பண்ணுறேன். அவரும் என்னை தேடிட்டு இருக்காரு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதான் நான் எலக்ட்ரோ ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அவரை இது பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் லைக் முன்னாடியே ஃபயர் பண்ணால் அவர் எங்கேயாச்சும் டாச் லைக் அவருக்கு டாஜிங் சான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்ட்டு நான் அவரை லாக் பண்ணிட்டு அவர் எவ்வளோ பக்கத்தில் போக முடியுமோ போய் ஃபர்ஸ்ட் மிசைல் ஃபயர் பண்ணுறேன். அது ட்ராக் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் லைக் நான் செகண்ட் மிசைல் ஃபயர் பண்ணேன், அவருக்கு சுத்தமாக சான்ஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ லைக் இதுதான் லைக் பிவிஆர் அனாலிசிஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டில் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து ஒரு ப்ளூ இது தெரியும். அது வந்து விஆரில் ரெக்கார்ட் பண்ணதால அது மாதிரி தெரியுது. லைக் நான் குவாலிட்டி குறையக்கூடாதுன்ட்டு அந்த இதை நான் அப்படியே வச்சிட்டேன். ஸோ லைக் அது உங்களுக்கு லைக் செட் ஆச்சா செட் ஆகலையா வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது லைக் அது அது லைக் அடுத்த வீடியோலேருந்து நான் அதையும் எடுத்துடுறேன். ஸோ லைக் ரியலிஸ்டிக் ஃபைட்டர் ஜெட் சிமுலேஷன் பார்க்குறதுக்குலாம் லைக் நீங்கள் இந்த இது போடுங்க. நீங்கள் லைக் இந்த கேம் விளாட்லாம் டிசிஎஸ். அதுக்கப்புறம் லைக் நான் இன்னும் நிறைய ஜெட்ஸ் இருக்குது, நான் அந்த ஜெட்ஸ் எல்லாம் நான் கூட காம்பேக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.